was your 2024 so far? I mean, like, we are already at the end of the year. अनि तिम्रो चाहिँ कस्तो भयो त 2024? 24. As a whole, great. Great so far. So 2024 मा कहाँ घुम्यौ त तिमी? 2024, Sydney, Gold Coast, and many places around Canberra. And what's your plan for 2025? 2025. I'll try to be active in YouTube. Oh, so you want to be a YouTuber again? Not then again, like I want to upload more videos for fun, for the memories. Yeah, just like I did. Yes. Not I did, I'm doing that actually. So we'll try to be more active and try to explore more places around Canberra, around Australia, and if things happens in Nepal as well. So Yeah, मलाई नि कस्तो नेपाल जाने मन छ तर how was 2024 for you? 2024 was pretty good. I really had fun. अनि सबसे बेस्ट मोमेन्ट चाहिँ मेरो गोल्ड कोस्ट थियो. गोल्ड कोस्टमा सबसे बेस्टेस्ट वान अफ द बेस्टेस्ट वान चाहिँ त्यो के अरे वेल वाचिङ थियो. While watching, it was a worst for me. I know. Okay. It was quite well, but did get most of the things in 2024. So I was thinking to do some stuff in 2025. And Happy New Year to everyone. मेरो त बवाल हो 2024 मेरो त धेरै सोचेको भन्दा बढी म त खुसी बवाल 2024 त मेरो लागि त भगवानै भनी लकी इयर हो मेरो लागि रिजन अघि आइसक्यो. त्यति हो. सही हो ल. Any plan for 2025? 2025 को लागि अहिले प्लान चाहिँ छैन, बट आई वान्टेड टु गो नेपाल सो ब्याडली. अब त्यही अब हेरौँ सिचुएसनले के भन्छ, मिल्यो भने नेपाल जानुपर्छ. फ्यामिलीहरू नभेटेको 2 वर्ष भइसक्यो. लेट्स से. अनि त्यो बाहेक चाहिँ मेरो प्लान चाहिँ केही छैन खासमा, तर ट्राभल गर्ने मन छ मोर. I have listed few plans on my notebook, so probably I will go through that in the whole year and I will see how things goes in that year. खराइदिए हुन्थ्यो अरु के चाहिँ That's subject to availability, mate. मेरो पनि अहिलेलाई त्यस्तो केही छैन. म जे थिए त्यो भन्दा पछाडी अब पहिला जे थिए त्यसलाई इम्प्रुभ गरेर अब नयाँमा अझ राम्रो हुने वाला कोसिस. No plan. No plans. Till now. Ani, compared to 2024, if you want to change anything, what it would be? Okay, change it. कस्तो कुरामा change? Any work, behavior, travel, travel. anything like you want to change in 2024, 25? Travel त I always wanted to travel more. अब थाहा छैन के चेन्ज त्यस्तो चेन्जेस गर्नुपर्ने केही कुरा छ जस्तो लाग्दैन. मेबी बिहेभियर अलिअलि चेन्ज गर्नुपर्छ होला, अलिकति पेसेन्स लेभल बढाउनुपर्छ होला मेरो. त्यो चाहिँ त्यो ममा जुन छँदै छैन. Okay, that sounds good. कम गर्नुपर्छ, 2 जना जिस्किन कम गर्नुपर्छ. That sounds good. Good for you. त्यति हो. धेरै कुरा चेन्ज गर्नु छ. पिटी टार्गेट 8 त्यसपछि पिआर पढाइ सकिने त्यसपछि वर्ल्ड टुर वार. द्याट्स इट, वर्ल्ड टुर. यो अलि धेरै भन्योले एउटा मात्र भने हुन्थ्यो. अनि how excited are you for 2025? 2025 एक्साइटेड भएर त यहाँ फायर वर्क हेर्न आएको नि म. एक्साइटेड नभएको त अफकोर्स म फायर वर्क हेर्न नआएको म घरमै सुतेर बस्थेँ नि. त्यही भएर भोलि चाहिँ हामीले बार्बिक्यू प्लान गरेको छौँ. अनि त्यही साथीहरूलाई इन्भाइट गर्छ. साथीहरू त के भन्नु, मेरो त अहिलेसम्म साथी बनेको छैन. यहाँ आएको 1.5 वर्ष भइसक्यो, कोही पनि साथी पनि छैन. अनि त्यही तिम्रो साथी जति सबै मेरै साथी हो. तिम्रो पनि धेरै साथी छैन होइन हो. धेरै साथी छैन तर ठिकै छ. नट अ ब्याड आइडिया. सर्कल चाहिँ एकदम सानो छ. तर स्मल सर्कल भयो नि ठिकै छ.
लास्ट इयर पनि यस्तै भएको थियो पुलमा डुम 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 आउँछ अरे Wow.